Hello friends, this is the third lecture in continuation. This is about the second Guru, Guru Angad Dev Ji. He remained into the contact of Guru Nanak from 1532 to 1539. And Guru Nanak himself declared him his own uh, body part, his own Ang, right? Angad, representing in physical and in spiritual essence what Guru Nanak considered himself. So it is the reincarnation of Guru Nanak as the second Guru of the Sikhs between 1539 to 1552. Guru Gadi era is there in front of you for 13 years. And there are now 4 clans among the Sikhs, the Sikh Gurus. The very first one is of Guru Nanak, the Bedi clan. Trehan clan is of Guru Angad Dev Ji, second Guru. Third Guru, Amar Das Ji, the Palla clan. And the fourth is the Sodi clan of Guru Ramdas Ji and onwards. And how the journey of Guru Angad Dev Ji, let's see in between the years, one by one. Sometimes we talk about Sufism. In Sufism, there is a development of the student who seeks knowledge. Then that person is in need of murshid, a guide. Then there is you can say the time spent comes when the person is having doubts in the mind. So same is the case with Guru Angad Dev Ji. He was very much particular on the visits to different Shakti Peeths, especially Jwalaji. And once in a while, he came across this person by Jodha Singh. And this person was reciting Guru Nanak Dev Ji's Bani, and Pai Lena heard him. Guru Angad Dev Ji heard him. And he was in search of a murshid. And he found that these words are so powerful, as if that he has got a right kind of teacher who had uttered these words. Then Pai Lena was on his way to Kartarpur Sahib. So a student was there who was searching for, and the murshid had come. Now when they were in contact with each other, so many of the doubts Guru Angad Dev Ji was having, and all the doubts were clear. Once the doubts are clear, then your inner self, the conscience, right, and the morality and the ethics, they come at par with each other. Whatever you are inside, you are outside. There is no, you can say, distinction between the esoteric within and the exoteric outside. That's what we have done into the 6 phases of Sufism also there. The journey of Pai Lehna, Guru Angad Dev Ji, has come to an end with the great words recited by Jodha Singh. Let's see what were those great words. Pai Jodha Singh was reciting this thing. He was reciting this thing. Jit sevya sukh paya, so sahib sada samaliye. Jit kita paye apna sa kal buri kyu kaliye. So this was the Shabad that was being recited by Jodha. So normally the Singh word had come afterwards. We cannot use the word Singh. We cannot use the word Singh because Singh concept had come afterwards. Since this reference has been picked up there from the book of Max Arthur Micallef.
He sometimes, you can say, mistimes the timeline. So this mistake is also here. So it's by Joda. We will not add Singh. Singh concept and the core concept was added afterwards, 1699. That is the Sant Sipahi, Guru Gobind Singh, the 10th Guru, had introduced the act of baptism. Now see, this was the Shabad, Rag Asa, Ang 474, where it is registered in Guru Granth Sahib Ji. Powerful words have literally jolted Pai Lehna, Guru Angad Dev Ji. And he started asking, from where you have picked up these great words, these lines. Then he said that this is the Bani of Guru Nanak. And he was on his way to Kartarpur Sahib. Now here the quest to get a teacher seemed to be over. Now let's see. This is the very powerful shloka that is written there in the end of Japji Sahib. Pavan Guru Pani Pita Mata Tarat Mahat Divas Rat Dui Dai Daya Kheli Sagal Jagat. When Japji Sahib gets over, this shloka is over there. This shloka was added by Guru Angad Dev Ji to Japji Sahib. You can see the hold of Guru Angad Dev Ji onto the script writing. He was a person who introduced Gurmukhi. He was a person who had introduced schools. He was a person who had introduced akhadas. And he was a pedagogue. He was a teacher. Guru Angad Dev Ji was a perfect teacher, a complete teacher in himself. Now you can see that's such a powerful shloka that has been added to Japji Sahib, and it really soothes our mind. When I lost my parents, I found some solace in this shloka. That the real, you can say, parents are the nature itself, where we have to synchronize. It gives a lot of solace. And this is added by Guru Angad Dev Ji to Japji Sahib. Birthplace is Matte Di Saran, couple of miles away from Shri Muktsar Sahib. Father Shri Ferumal, a trader by profession. Mother Mata Ramo, renamed Mata Dea, and the wife Mata Khivi. And he was having 4 kids, 2 boys and 2 girls, 4 offsprings, Pai Dasu and Pai Datu, and the 2 daughters, Bibi Amro and Bibi Anokhi. Bibi Amro was instrumental in the rise of Guru Amar Das Ji, since the shlokas of Guru Nanak were being recited by Bibi Amro, where she was married. One of the relatives was Guru Amar Das Ji. When he heard at a very ripened age Gurbani recited by Bibi Amro, then he was a bit surprised. And the solace he had got, he also asked for. Then she introduced Guru Angad Dev Ji on the seat of Guru Nanak, and immediately he was on his way. That was the rise of third Guru, Guru Amar Das Ji, who remained into the Gurgadi from 1552 to 1574. So,
Since Matte di Sara was destroyed by the Mughals and the Baloch, Ferumal ji, the father, and the mother, Ramo or the Dea, they started living into Khadur Sahib, a part of Taran Taran. Right? So this is the very initial thing about Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji, as by Lehna, he was very much a regular visitor to the Shakti Peeths, the temples into the mountains, to perform pilgrimages, तीर्थ यात्रावां करनियां. हर साल उन्होंने ज्वाला जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, where geothermal phenomena takes place, और बहुत rigidly he was following the timetable. Once a while, when he heard by Joda, again Singh has been added there, by Joda, and he was a bit surprised to have that kind of, soothing impact out of Guru Nanak's Bani. And he left all the ritualistic practices and started following Guru Nanak. He refused to accompany his group of the pilgrims and preferred to stay along with Guru Nanak. For first 3 years, he was there with him. Then he was sent back to home for a couple of months. And then again, he started serving Guru Nanak into Kartarpur Sahib on the banks of River Ravi. Now, this was the initial journey of Guru Angad Dev Ji. Let's move ahead. Now, this is the time span that we had already discussed previously. He was born in 1504 and 1552 he passed away. He was there onto the Gurgaddi between 1539 to 1552. This way you will find the lifespan. This way you will find vertically the time span on the Gurgaddi as a Guru. So an era between 1539 to 1552 was there with Guru Angad. Let's move ahead. Let's come to the again 6 stages which we had seen into Sufism. You will find these stages almost all the religions, in Sikhism also there. Maqamat. This is the seeker of the knowledge, guide of the teacher, transition phase, self-annihilation phase, and then the salvation phase and living and synchronized with the nature. The last stage is when there is no distinction. Guru Nanak, the first Guru, had taken very rigorous test of Sri Chand, Baba Sri Chand, Baba Lakshmi Chand, Baba Buddha Ji, right? And Pai Lehna Ji, and Pai Bhagirath, Bhagiarath, and Pai Sudara. There were so many contenders for the post of, not post, we can say, for the seat of next Guru. And rigorous testing had taken place. And Pai Lehna had never ever failed in any of the tests conducted by Guru Nanak. Now, how he had found himself moving from one religious place to the other religious place in search of internal solace, and with that internal solace to find out synchronization with the outer world. Year after year he was performing pilgrimages, but he did not get that kind of,
can say the peaceful moment within. And then Murshid appeared. And then thereafter, so many of the doubts which were cleared. Then annihilation of the self, fana ho jana. Then there is a salvation. Now the winters and the summers and the rainy season, the scorching sun, all these things have stopped bothering Guru Angad Dev Ji. There were so many tests that Guru Nanak had put forward. Standing there into the cold waters of River Ravi, 4 o'clock in the morning, right? The clocks were not there, but this is Pehla Peher, Dusra Peher, Tisra Peher. Difficult moments. He was always standing over there. For him, all these, the physical hardships, that stopped bothering him. So that person was completely synchronized with the nature. He had attained all the stages while living along with Guru Nanak. And when Guru Nanak passed in 1539, he felt so alone. Then he hid himself into a room for 6 months in solitude. And then afterwards, he came on the request of the other people, especially Baba Buddha. And ultimately, people had seen the same kind of grace on his face also there. What they had seen on Guru Nanak's face also there. This was the Shabad, Jit Sevya Sukh Paiye, So Sahib Sada Samaliye, that has been recited by Jodha, Jodha, and he paved the path of Pai Lena to Guru Nanak. Now see the rigorous testing that had taken place. So many tests. For 6-7 years, he was there with him. Rigorous testing had taken place there. The words, this is the very first one, saffron on thine coat, right, of thine coat. These words were uttered by Guru Nanak on Mata Sulakhani, to Mata Sulakhani, on finding Pai Lehna's new clothes were strewn by mud. On the very first day when he meets Guru Nanak is in his fields and he is having the pile-ups of grass and a lot of mud was also there. He was having new clothes with him. He was wearing new clothes. And he asked other people, his son, Sri Chand, Lakshmi Chand, they refused. They said, someone else will pick up. This is having lots of mud. But Pai Lehna did not bother for his clothes and he immediately picked it up on his head. The moment reached home, Guru Nanak's wife had seen such a handsome person was completely mired into the mud. Then Guru Nanak said, it's not the mud. This is the saffron of thine coat. ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੇਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ, successful. Others had dilemma in the mind and he never ever carried the dilemma in the mind. Right from the very first moment he saw Guru Nanak, he heard his words, there was a complete submission. Then Sri Chand, Lakshmi Chand and Pai Lehna were conferred a task of lifting mud-ridden pile-ups of grass
From the fields to the home, the first refused and the latter did it gracefully. This is the very first testing that he was successful into it. 6 competitors were there for Guru Gadi, which was conferred ultimately on Pai Lehna on 1539. These were Baba Sri Chand, Baba Lakshmi Chand, Pai Sudara, Baba Buddhaji, Pai Bhagirath, and Pai Lehna. Out of these 6 people, he was the successful one, the 6th one there. ठीक बचे? The 6th one. Test number 2. Untiring service throughout the winters. Now Guru Nanak had a habit to go to river Ravi to have ablutions, मुंह हाथ धोना, नहाना वहां पर. Those were the 15th century, 16th century. Waters were quite pure, not murkier the way we are having these days. So standing in the cold waters of the Ravi during winters and assisting Guru Nanak in his daily ablution, muh hath dhona, and bath, no one else but Pai Lehna ji did it during bitterly cold mornings. Others have also tried. They found it difficult to bear the bitterly cold waters. Temperatures somewhat 2 degrees Celsius, 1 degree Celsius, 0 degree Celsius. So he did it. This was the second test that he had passed. And he did it regularly. It's not a day or two. 7 years he was over there and he did it for the 7 years. And then test number 3. On a wintry night, Guru Nanak asked his sons and disciples and Pai Lehna to repair a damaged wall amidst torrential rainfall that was taking place. A part of the wall had collapsed. He immediately came out and he said, someone is required to make this wall. It was, you can say, raining, torrential rainfall was taking place. Out of this sanity or insanity, no one is going to, you can say, repair the damaged wall. When it's raining, they will wait for. Since Guru Nanak said, and he was the one who had faith in Guru Nanak, and he started repairing it. Every time he repaired it, and Guru Nanak said, it's not okay, you can say, repair it again. Right? And then again he had, fixed up all the bricks 2 times, 3 times, 4 times. And ultimately Guru Nanak said, now it's okay. But he did it there on a wintry night. Rainfall was taking place when everything appeared to be futile. All the things done by Pai Lehna that were of use or no use, that kind of dilemma was never there into the mind. Guru said he had faith in him, he did it. No one stepped up, but Pai Lehna had not even iota of the doubt on Guru Nanak and started piling up bricks with no questions on futility of efforts. Guru Nanak made him repeat the event for being imperfect. Every time raised a new wall with same enthusiasm. That's a beauty. There's a beauty there. Now, test number 4. Guru Nanak suggested his sons and disciples about the boundless food will emerge once the branches of the acacia tree are tossed for huge congregations sitting for the community kitchen food. Once a while they were short of food. Guru Nanak said, "वो सामने किक्कर दा पेड़ हैगा, जाओ ते उस दिया टहनियां नू हलूणो, हिलाओ उन्हां नू, ते भांत-भांत दे
ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਨਾਓ people laughed. How is it possible? But Guru Angad Bhai Lehna, he was having faith on the words of Guru. He said, okay, I will go. And he just climbed up the tree and started tossing the branches. And the things what Guru Nanak said, it has come down. Things were collected and distributed. People, those who had a laugh in their mind or having some skepticism, they repented a lot कि उन्होंने इस चीज़ बारे पहला क्यों नहीं सोचा कि हो भी सकता हैगा। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਤੇ 2 ਹੈਗਾ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮਿਕਾਲਫ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। So this is, you can say, total faith in the words of Guru there. N number of tests have taken place. 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕਲੋਥਸ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਗੈਟਿੰਗ ਬੇਦਿੰਗ ਬਾਲ ਫਰੋਮ ਸਿਸਪੂਲ, ਉਹ ਚੁਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ। Others refused, he jumped into it. Eating of a dead body, though Guru Nanak did not, you can say, force, he stopped when he went ahead to eat away. That was just testing. Rest, all the other people, they have said blatant no. Kori na ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। But Guru Angad was having boundless faith in Guru Nanak ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। And finally declaring it to the masses that Bhai Lehna is the true disciple and the most appropriate person for the Guru Gadi. ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਿਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਔਂਕੜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਔਂਕੜ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ those who have accepted the Guru's teachings and who have found the path remain absorbed into the praise of the true Lord। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਠੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ। He stayed over there for 6 months and he talked to himself. After 6 months, when the people have found that he is there in Nihali's kothadi, then they requested कि भी तुसी आम लोकां दे विच आके रहो यारा। The moment he came out, people had seen the same kind of glow on the face what Guru Nanak had. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ PCS ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਸਟਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ, ਗੇਮਸ ਫॉर ਚਿਲड्रन, क्वेश्चन आंसर ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਯੋਗੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਜੋਗ। ਉਹ ਜੋ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਸੀਗੀ, ਮੋਹਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਕਲੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਦ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਵੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਝਾਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਿੰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ who got a lesson of life and art of asking things and yearning from with the Guru's blessings. Community kitchen ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕਣ, ਇਹ ਆਂधी ਰੋਕਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੱਗੇ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਲੰਗਰ will be possible if Guru Nanak, if Guru makes weather calm. How I will be successful in obliging thine duty of serving langar if this rough weather will bother and add inconvenience. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਇਹ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥ ਆਫ ਮੇ ਹੈਗਾ। ਹਮਾਯੂੰ, ਹਿੰਡਲ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਐਕਸਟੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਆਫਰਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੀਨੀਏਜ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਨੀਏਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅੰਗਦ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਪਰਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਟਿਡ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਹ ਪਨਾਹੀ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਾਹ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮਿਖਾਲੋਵ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। While moving to Lahore and further west, he passed by Khadur Sahib. ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। Humayun was there into the power between 1530 to 1540. 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ he loses the war to Sher Shah Suri along with his brothers, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। Then Sher Shah Suri, ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿਲ, ਇਹ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1555 ਤੱਕ। 1555 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਵਾਪਸ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ।
ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਸ ਦੀ ਵੀ। Guru Angad Dev Ji was in Samadhi or engrossed with himself, not trance movement. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, in the, you can say, completely intellectually you are lost, nearly you are senseless, and you do things by thine grace. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਲਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। You are there in a monologue with yourself within. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। Humayun visited him with offerings but found it difficult to wait. He intended to punish for not attending him immediately. He was not able to move his sword and repented a lot. Guru Angad said, lack of restraint will make him wait and regaining power. He waited for 15 years and got Delhi Takht in 1555. ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਦਾਸੂ, ਭਾਈ ਤਾਤੂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਐਂਡ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ। Reciting a Shabad of Guru Nanak in morning hours, she was married to the nephew of Guru Amar Das Ji of Palla clan. He was moved by the text and the rhythm, asked for its traces and found links to Guru Angad Dev Ji. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਨਾ 208 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉन ਵੈਜ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤਵਸੀਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨॉन ਵੈਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲਸਟ, pride, betraying emotions of others, insinuation, financial fraud, anger, greed, enviousness, rather than the non-veg food. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਲਸਟ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਬਿਟਰੇਇੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਇਨਸਿਨੂਏਸ਼ਨ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਣਾ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ, ਐਂਗਰ, ਗਰੀਡ, enviousness rather than the non-veg and the veg food kind of thing over there. ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Incidents of jealousy of yogic tapa and anecdote of drought. Droughts ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਊਟਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲ ਨੀਨੋ, ਲਾ ਨੀਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਈਪੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਰ, ਪੈਡਾਗੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੋ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 2 ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਵਲਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ 10 ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਬਿਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਜਾਂ 1.5% ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ ਹੈ, ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦ ਬੈਲੇ ਆਫ ਹੋਪ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, 2 ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ।